Start now. Thanks, Sadi. Hi, everyone. Hi, welcome. So folks, we're going to give everybody just a few more minutes to join us. My name is Sheila Hare, and I am a faculty member at Quinnipiac University School of Law. And I'm just here to sort of make sure that the important people are allowed to speak. And I just wanted to say how excited I am to have the folks on this Zoom call, not only you, but the people who helped put this together. And that would be 4 amazing organizations. That is Elena's Light, and Fareshta will speak in a moment. Caroline, and we'll put their information in the chat so you can see that. Caroline is from CIRI, the Connecticut Institute for Refugees and Immigrants. Jessica is from HIAS, which is an organization in Pennsylvania, and they are our 2 primary speakers. And at the end, we'll have Eli, who's here from IRIS, here in New Haven, who will speak at the very end. So thank you so much for coming. And I'm very excited to have all these wonderful organizations together. And I think on that note, I would like to pass it along to Fareshta. And I will mute myself from Elena's Light. Fareshta, we can't hear you. You want to unmute yourself? Yeah, definitely. I'm so sorry for the back noises. I have a lot of text coming. Hi, everyone. Good evening. Thank you so much for coming and joining. I'm really excited about this event because I know we're going to hear a lot of updated information from CIS website, and we're going to be all receiving new great update from the 2 lawyers we have in the calls. Actually 3 lawyers we have in the calls. I'm founder and director of Elena's Light, a nonprofit organization in New Haven, Connecticut. We are serving mostly refugee women and children with education, ESL classes, health classes, helping for driving, and giving some other support as we can. I am so proud to say this is kind of first Afghani leaders in this area, that we are collaborating with different universities around here. As you see, one of them is the University of Quinnipiac University. We are working closely with the Yale New Haven University, Yale University, Yale New Haven Hospitals, Quinnipiac University, and some other university around here, and great nonprofit organization around us, CIRI, Building One Community, IRIS, and we are pleasure to have working with HIAS from PA this past few months. Thank you so much, everyone. I'm just going to pass this to Caroline to start the conversation. Again, thank you so much for joining. And as Caroline is getting her PowerPoint slides up, I just want to let you know we're going for 90 minutes for an hour and a half until 8:30. And if you have any questions, you can put it in the chat. And our intention is to hopefully record this. So please, if your friends and relatives are unable to attend, get in touch with Elena's Light, because hopefully we'll be able to post this recording for others to view who could not make it tonight. Thank you. Hi, everyone. Can you share the notice about, can you just share, maybe interpret that statement about people's families listening? Could we start with that? Interpreters, please. Thank you, Jessica. Sure. بصغيوعي تشكو سوق دستاسو كورنيكي راتلينا شي مو بدار ريكورد كونو روستو كتاليوم شي. بله دوستای عزیز، کسایی که فامیلا اینا به فعلا در این وبینار نیستن، این وبینار رکورد میشه و بعدا میتونیم وبینار رو با دوستا و فامیلاتون اشتراک بگذاریم. Okay, so my name is Caroline Sennett. I am the Director of Immigration Legal Services with the Connecticut Institute for Refugees and Immigrants, known as CIRI. We have offices across Connecticut. So we are in Stamford, Bridgeport, Hartford, and Waterbury. And Jessica, would you like to introduce yourself? Or my name is Jessica Daly, and I'm an attorney, and I'm also the pro bono coordinator at HIAS Pennsylvania, which is a legal services and refugee resettlement agency in Philadelphia, Pennsylvania.
Okay, and so the reason that we are here today was because Elena's Light reached out and has asked us to talk about and meet the questions and the information needs of people in their service area, including their clients. And when we asked what the needs of their clients were, whether it was knowing information about asylum, knowing information about what happens if you're here with parole, or what happens if you are trying to bring a family member from outside the United States, from Afghanistan to the United States, the overwhelming response was that people wanted to know how to bring a relative from abroad here into the United States. So our plan today is to talk about pathways to the United States for Afghans who are at risk, with a focus on what is called humanitarian parole, which is the specific application that we're going to highlight. So we're going to talk about how to file the application for humanitarian parole. We're also going to touch on some of the alternatives to humanitarian parole, which include refugee resettlement, family petitions, and a special immigrant visa. And then we're going to end with resources and questions. سلام به همگی دوستان. طوری که کارولاین گفت اجندا امروز راجع به 5 موضوع طبق معلوماتی که دوستا خواسته بودن و فرمار پر کرده بودن. بیشترین متقاضی ها راجع به humanitarian parole یا درخواست برای مهاجرت مشروط به امریکا میخواستم. با خاطر امروز راجع به 5 موضوع، یک راههایی که بتوانیم فامیلای خود از افغانستان، کسایی که در ریسک قرار دارن، چی راههایی وجود داره که آنها رو بتوانیم بیارین و امریکا، که عموما این موضوع humanitarian parole که امروز بیشتر راجع به بحث خواهد شد، و چی داکیومنت ها و یا سندهای به کار داریم برای از اینکه بتونیم به اپلیکیشن برای humanitarian parole ثبت نام کنیم، و راههای جایگزین برای در پهلوی humanitarian parole دیگه کدام راههای جایگزین وجود داره، از اونها بتونیم استفاده کنیم. و در آخر هم تمام منابعی که دسترس وجود داره در وبسایت USCIS و بقیه جاها به شما نشان خواهم داد، و اگر کدام سوال هم داشته باشین بعدا جواب اینا رو میتونی از کارولاین و جسیکا بگیریم. السلام عليكم ټول. نن موږ به درته په دې پاورپوینټ کې وایو درته چې څنګه به مدد کې هغه خلک د ستاسو کورونو کې یا خاندان کې چې هغوی ته نقصان دی اوسه په افغانستان کې. موږ به یو فارم درته خو د هغه نوم humanitarian parole دی. دا به در سره مدد وکړي چې نور خاندان یا کورنۍ دلته امریکا ته راتلی شي لږ ټایم له، او موږ به درته خو چې د humanitarian parole به درخواست څنګه کې، او دې نه بعد نور طرفونه هم شته چې څنګه به راشي. دې ته موږ وایو د مجاهران لکه راتلل امریکا ته، کورنو ته لکه چې حکومت ته څنګه ویلی شي چې زما نور کورنو یا خاندان شته په بل ملک کې. او دریم یو قسم SIV ورته وایي special immigrant visas، دا بل شانتي طرف کې راتلی شي دلته امریکا ته. او پنځم اخر کې کو تاسو سره نور تاسو شته کنه نور سوالونو پوښتنو موږ به باقي پاتې ټول جوابونه بدل درکو. So one of the main points we wanted to start by making about humanitarian parole is that the legal standard is really difficult and hard to meet for Afghan applicants. Right now, the US government is saying you have to have documentation. That's something that is physical from a third-party source, and it has to name the person that you're trying to bring in to the United States who's in danger. It has to demonstrate the serious harm that person would face, and that harm is imminent. And so they specifically highlighted that this document could come from the US government, it could come from a human rights organization or a media source. So these are things that people may not have access to.
مهمترین نکته در پروسه هیومانیتریان پرول اینه که اول باید بفهمید که این پروسه خیلی پروسه دشوار و سخته برای از اینکه تمام اسناد برای از این پروسه آماده کنه. اگر کسی خواسته باشه برای از طریق هیومانیتریان پرول برای فامیل خود درخواسته بده، سندایی که وجود داره، یکی که باید سند از طرف یک منبع ثالث باشه، یعنی منبع ثالث که با کسی با دولت کار کرده باشه یا منبع ثالث که نفری که قرار بیارین دوستی که از فامیل داریم او باید مستقیما در یک شرایط سختی یا در خطر باشه و همین خطری هم که به اون نفر وجود داره یعنی باید فعلا باشه، یعنی نشان داده شه که این نفر اسم گرفته شده در یک منبعی که یک منبع دولتی امریکا یا از یک ارگانیزیشن یا یک دفتری که به حقوق بشر ارتباط داشته باشه و یا در کدام رسانه تلویزیونی یا مجله این موضوع چاپ شده باشه که این شخص در خطر است. و همین سه چیز، همین داکیومنت و اسم نفر و فعلا که در خطر، باید همین سه چیز برای این پروسه ادا کنه. نو مون د هیومانیټریان پرول باره کې وایو چې دا کول ډیر ګران دی او ډیر ځکه چې حکومت غواړي چې یو دوه درې شی پکار دي. لومړی شی دا پکار دی چې ثبوت په پکار وي، بل کس نه، او دا هغې ورته third party source وایي، او په پښتو کې بس داسې ویلی شي چې یا حکومت به وایي یا ارګنایزیشن به وایي لکه د هیومن رایټس یا د خبرونو زوري و لکه ارګنایزیشن به وایي چې دا کس چې هغې له هیومانیټریان پرول کې دا کس د دې نوم به ورکړي او ته به وایي چې دا کس په ډېر نقصان ورته شوی دی یا ډېر نقصان به ورته کیږي او هغې غواړي چې ته دا ثبوت ورکړي، او که هغې ته نقصان نشته یا نقصان لکه وس نه کیږي بیا هغې به دا نه مني او هغې غواړي چې دا ټول پوره شي، او که پوره نه کړي بیا ډېر ګران دی چې دا هیومانیټریان پرول ورکړي ستاسو کورنو له یا نور خاندان له. So we're going, but to start at the beginning, humanitarian parole is a special way to enter the United States where you're not able to get a visa. It's designed for urgent humanitarian reasons. So historically, it's been used for people who are very ill, people who need to visit a dying relative. It is designed to be temporary. So it's not a pathway to a permanent immigration status. And when we talk about an applicant, and we use terms applicants or beneficiaries, the applicant would probably be the person who's here listening to this presentation. They're going to serve as basically an anchor to apply for a beneficiary who's going to be outside of the country, who would hopefully benefit from this process. پروسه هیومانیتریان پرول تنها یک طریقیه برای که بتونیم به شکل سریع بشه دوستانه داخل امریکا شیم. این پروسه موقتیه و هیچ راهی برای گرفتن اقامه دائمی در امریکا نمی باشه. قدیم از قبلا برای کسایی بوده که یا مریض بودن یا به خاطر احتیاج به دیدن فامیل یا فامیلی که میخواسته در گذشت کنه، فقط از هیومانیتریان پرول برای از اینکه سریع بیان داخل امریکا استفاده میکردن. در طی پرزنتیشن دو اسم زیاد مطرح خواهد شد. یک اپلیکانت که اپلیکانت شماهایی میباشین که میخواین برای فامیل خود برای این پروسه اپلای کنین، و نفر بعدی هم بنفیشیری، کسی که از این پروسه استفاده میکنه یا فایده میبینه که بیایه به امریکا. نو دا هیومانیټریان پرول دا یو طرف دی چې ته امریکا ته راتلی شي یا امریکا ته داخل شي بغیر د ویزې، او دا صرف هغه کس دی چې ډېر نقصان دی ورته
laka madat pakarde ya kumak wala pakarde no laka koyokas marizi ya najuri ya sajal warsir shwi de baghamal ki warta madatna milawigi او ډیر ضروری ده ورته چې امریکای ته راشي دا هغه کسان لکېږي او دا صرف لږ وخت لکېږي دا چې ته دا استعمال کې دا هیومانیټیرین پرول ته به دلته لکه همیشه نه پاتې کېږي صرف لږ وخت له به دلته امریکا ته راځي ته به هغه نه بعد بیا نور څه حل کې ویسې له یا لکه پوره ټایم پاتې کېدل په امریکا کې او هغه اپلیکینټ چې مونږ یادو چې لکه هغه درخواست به ورکړي به دلته نه به ورکړي او هغه لکه کس یا ستاسو په کورنۍ کې چې دلته په امریکا کې اوس اوسېږي هغې به هغه دا درخواست کول کوي او هغه مونږ ورته داسې به اپلیکینټ وایو او هغه بینیفیشري هغه کس چې به راځي د افغانستان نه امریکا ته هغه یا لکه دوست یا کورنۍ دی یا لکه نور چا به خاندان کې نو هغه درخواست کول به تاسو کې دلته امریکا نه السلام علیکم نوم مې محمد نبی دی د سره په ارتباط کې مدغه د افغاني So sorry, we are hoping that people can put their questions in the chat. I don't know if we can translate that. So the presenters can finish. Thank you. We can translate it real quick. کوڅه تاسو در سره شته یا اخر کې مونږ ته وایي یا په چات کې واچو بلیکلو کې او بیا بلیکلو کې مونږ به درته بیا جواب درکو ورجانې مونږ سره ما سره تاسو ته ډېر کو تاسو سره شته هغه چات بلیکلو کې اچولې شي په چات کې او یا به اخر کې مونږ به جوابونه دل درکو وستا پورا presentation مخکې ختمو او هغه نه پس به بیا تاسو او یا د presentation دوران کې په چات کې اچولې شي بلیکلو کې Sorry for interruption. I don't see the chat option. Is it active? Yes, we have some chats coming in with everyone. So if you have any questions, maybe you can send it to the, we'll put an email. If you're not able to use the chat, we'll put an email in the chat. Hopefully you can see that. And we can also, if we have time at the end, we'll take questions then, if we haven't covered it. So, sorry. It seems that if you're not a co-host, then you can only direct message a person. Because I can only direct message a person in the chat for some reason. Okay, I'll work on that. Thank you. So I'm going to continue by talking about what the application process looks like. We're going to go over the application in more detail. Jessica is going to go over that for us in a few slides. The first step is to apply to immigration. Once they approve the application, it is forwarded. So once the application is approved, it's going to be forwarded to the Department of State, which is what usually processes the visas. And that means it's going to be sent abroad. After an interview or approval, there is a travel foil and the person is in a position to make travel plans. And the next step would be to use that travel document to arrive in the United States. Currently, the time from the submission to the approval is not known. Historically, we would look at a few months processing time, but at least 36,000 humanitarian parole applications have been submitted. And one thing to keep in mind is first they have to be submitted, then they have to be approved, and only then are there going to be instructions sent abroad for the person to process with their non-immigrant visa application, which is called a DS-160.
پروسه درخواست برای برنامه یومانیتریان پرول طوریه که در اول متقاضی که شما باشین برای فامیل خو یکی از فرمایی که اون باکس اول به USCIS روان میکنیم که بعد اون فرم از طریق USCIS به بخش امور پناهندگان به واشنگتن دی سی فرستاده میشه و در صورت قبولی فرم بعداً یک برگه سفر برای شخص که قرار از افغانستان بیایه به امریکا فرستاده میشه و بعداً اون شخص میتونه که بیایه داخل امریکا شه. و فعلا اگر تایم از روز ثبت نام به پروسه تا روز قبولی و معلوم نیه، فرق میکنه نظر به هر فرمی که پر میشه و در این سال جاری 36,000 فرم هیومانیتریان پرول تا فعلا ثبت نام شده که بعد طی مراحلی و طوری که گفتم بعد از اینکه فرستاده شه به بخش امور پناهندگان در واشنگتن دی سی و قبولی بعداً فرم DS 160 میفرستند که برگه سفر تایید شه و اون شخص بتونه بیایه داخل امریکا شه. نو د دې اپلیکیشن ورکول یو پروسس دی. اول به تاسو به اپلیکیشن ورکې USCIS سره دې سره یو څو فارمې پکار دي. موږ به درته وروسته وایو چې دا کوم قسم فارم دی. نو دې نه پس یو به حکومت کې یو ټولګی به وي چې هغې به مني د ستاسو دا اپلیکیشن یا قبول کړي به چې قبول شي. صرف قبول کولو نه پس به بیا هغې به درته وایي هغه کس ته به بالملکي چې څه به کې سفر به څنګه کې ټیکټ یې به څنګه علیحده لکه ډاکیومنټیشن به څه پکار یې. نو چې دا وشي هغې ته به نان ایمیګرنټ ویزا به میلاویږي او یو څو کارونه به هم دې نه پاس کې او دې سره به بیا راتلی شي امریکې ته. خو مسله دا ده چې ټایم راته پته نشته چې دا به څومره ټایم کې به کېږي. هغې وایي چې کېدی شي یو څو میاشتې کې به وشي خو کېدی شي لږ ټایم یا ډېر ټایم کې به هم وشي. فلحال اوس ټایمونو کې شپږ دېرش زره اپلیکیشنز خلک ورکړي دي د هیومانیټریان پرول او صرف قبول کولو نه پس هغې به بیا درته هغه انسټرکشنز لیږي هغه کس ته چې پروسس به نور څنګه کې. Okay, so the next topic we're going to discuss is who can apply for humanitarian parole, and anyone can apply. The applicant does not need to be a U.S. citizen or permanent resident. The person can file the application from anywhere in the world, which includes from Afghanistan or from other countries. But in order to increase the odds of success, it's better for a person in the United States who does have legal immigration status to request the humanitarian parole for someone living abroad. راجع به اینکه چی کسی میتونه به پروسه یومانیتریان پرول برای فامیل خود اپلای کنه، جواب کوتاه اینه که هر کس میتونه اپلای کنه. این احتیاج به این نیست که نفری که به یومانیتریان پرول اپلای میکنه یا باید تابع امریکا باشه یا در امریکا به شکل قانونی زندگی کنه. اما برای اینکه کسی که اپلای میکنین بدیو باید اون نفر از هر جایی که هستین میتونن اپلای کنیم و در هر کشوری هم که باشین. احتیاج برای تابعیت امریکایی نداره. اما برای که چانس قبولی و درخواست شما بالاتر بره، این بیشتر است که کسی که در امریکا یا در امریکا به شکل قانونی یک استاتوس قانونی در امریکا داره، اون شخص برای فامیل خود اپلای کنه، چانس از او بیشتر است. نو درخواست د هیومانیټریان پرول له څوک ورکولی شي؟ هر څوک کولی شي. په کار نه دی چې تاسو به لکه سیټیزن یا د امریکا یا لکه همیشه دلته اوسیږي.
و بأر ملكنا ور كل شي درخواست يا د افغانستان نه یا د بل ملک نه پکار نه دی چې دا صرف په امریکا نه ور کول شي خو یو شی دا دی چې کو تاسو به امریکا کې اوسیږئ او لکه همیشه اوسیږئ او هغې درته لکه قانوني اجازت درکړې دی چې دلته پاتې شي دا به ډېر ښه وي دله ځکه چې دې سره د ستاسو هغه قبول کولو والا هغه چانسز به نور هم ښه شي کو تاسو نه یې دلته اوسېدل نو کیدای شي نور هم ګران دی دلته. So the benefits of humanitarian parole, the biggest benefit is that it allows a person to legally enter the United States and to possibly apply for other permanent immigration status, such as asylum, a family sponsorship. It also allows a person to work legally, although you have to file a separate employment authorization application. This humanitarian parole is usually issued in 1-year increments. It can be issued longer by the Department of Homeland Security, and it is typically renewable. فایده های یومانیتری پرون بزرگترین فایده و اینه که شخصی که در اپلیکیشنی از طریق یومانیتریان پرول قبول شه میتونه به شکل قانونی داخل امریکا شه. اما برای که اگه خواسته باشه برای اقامت دائمی بگزینه در امریکا باید یا به پناهندگی یا از طریق اسپانسرشیپ از طرف فامیل به یکی از اون طریقا اپلای کنه که بتونه در امریکا باقی بمونه. دیگه درخواست فایده دومی اینه که شخصی که از طریق یومانیتریان پرول میایه میتونه در امریکا به شکل قانونی کار کنه و برای اینکه بتونه قانونی کار کنه باید فرم I-765 employment application رو پر کنه و بعد از ورود به امریکا اگر به پناهندگی اپلای نکرد و یا کدام استیت یومانیتریان پرولی عوض نشد هر سال باید امی اپلیکیشن یا فرم یومانیتریان پرول خورد دوباره تجدید کنه و تا بتونه در امریکا باقی بمانه. او د humanitarian parole فایدې څه دي؟ دا اجازت کس له ورکوي چې هغې لکه قانوني اجازت سره راتلی شي امریکا ته او بیا دې نه پس تاسو غوښتئ چې لکه همیشه دلته اوسیږي یا همیشه لکه د پناهګزین نشان واخلي دا هم پوره کولی شي د راتلل نه پس او دا اجازت کس له هم ورکولی شي چې هغې دلته لکه قانوني کار کولی شي خو دې سره به که تاسو غواړئ چې کار شروع کړئ په دې ملک کې به بیا نور اپلیکیشن لکه د کار کول اپلیکیشن به کوئ او ته به هر کال دوباره تازه کوئ په دا humanitarian parole ځکه چې هر کال به پکار وي یا که حکومت درته وایي چې لکه یو کال نه ډیر اجازه درکړي بیا یو کال یا 2 کال نه پس بیا دوباره به بیا اپلیکیشن تازه کوي. Okay, so I'm going to turn this over to Jessica, who's going to go over what the application process actually looks like. Great, thanks, Caroline. So this is going to take a little bit of time, so I'm going to pause a few times and talk about the forms in 3 groups. The first 2 forms that are listed on this page are usually filed by attorneys, but you don't have to be an attorney to file the first one, the form 1145. That is a form so that you can be notified when USCIS receives your application. You'll get a text message and an email if you choose. You don't have to do that, but it can be nice to get some notification that the application is received. The Form G28 you should not file if you are not a lawyer. It is a notice of representation by a lawyer. And so if you're filing them yourself, which you are able to do, you are able to prepare humanitarian parole application forms by yourself and file them for your family members or friends or relatives or any person. You don't have to be related to the person who applies. Do not file a G28. That's only for attorneys. I'm just going to stop there and ask that you translate those first 2 form explanations.
برای اپلای کردن به این پروسه یومانیتریان پرو، این فرمای در این سلاید که می‌بینیم فرمایی که ضرورت است، دو فرم اولی در کل از طریق وکیل مدافع پر میشه، اما فرم اول فرم 1145 برای نوتیفیکیشن یا برای اینکه به شما از طریق ایمیل یا مسیج خبر بدن که چه وقت فرم شما USCIS برسیده به USCIS برای شما خبر میده. برای پر کردن فرم 1145 به وکیل مدافع ضرورت نداره، اما اگر وکیل مدافع ندارین برای این پروسه یومانیتریان پرول، خب باید فرم G28 پر نکنید. تنها کسی که میتونه فرم G28 پر کنه به حساب وکیل مدافع همین کیس یومانیتریان پرول شماره. اگر شخصی برای فامیل خو اپلای میکنه و فکر میکنه چون ای برای فامیل اپلای کرده و وکیل مدافع نیه، فرم G28 نباید پر کنه. Darunde dua farami cipacarti humanitarian parole darunde wala faram 1145 da bas dartawai ci aga faram mumwarkali ide nu badi bandi badartaya ba text bandi wai ci au milaw shwi de da faram da tasu kawali she pakhbala hu da twin form da ji atawish da yo ba khama kha wakil bawarki دا عام کس ورکولی نشي او دې له به وکیل پکاري کو ته وکیل یې په خپله ورکولی شي، خو که وکیل نه بیا وکیل نه به تپوس کوي چې هغې دا کولی شي دله. Great. So the next form I want to talk about is the I-131, which is the actual application for humanitarian parole. Again, it can be filed by anyone. You don't have to be a US citizen or a legal permanent resident, but if there is someone who has one of those statuses who can apply, it's looked upon favorably, so it's a positive thing. The form is not very long, and it asks for information about the person who is here in the United States, well, generally here, although they don't need to be here, the requester, we call that person, or the petitioner. And then it asks about the beneficiary, and that's the person who is in Afghanistan or in a third country who would like to come here on humanitarian parole. So it asks about information about those two people, where they are, how long they want to come for, why they want to come. In addition to the actual form, you're going to want to add to the I-131 supplementary materials that describe why the person who wants to come, the beneficiary, needs to come to the United States, why they are at imminent risk of threat in Afghanistan. And like Caroline talked about at the beginning of this presentation, USCIS has told us that they are looking for documented, printed physical evidence that somebody is specifically being persecuted or is at risk of persecution or harm or attack by somebody in Afghanistan. So they're looking for evidence that names the specific person and says why they're being targeted, in some cases or in most cases by the Taliban in Afghanistan. So you want to attach that evidence, whatever documents you have to explain. If you are the applicant here in the United States and you want to file the I-131, you could write a statement explaining why the person abroad needs to come to the United States, why they're at risk. Attach as much evidence as you can. And you would send that in along with the other two documents that I'm going to talk about next. فرم بعدی که جسیکا راجع به گفته فرم I-130 است یا Application for Travel Document یا فرم برای سند سفره. این فرم میتونین کسی که درخواست میده برای فامیل خود در افغانستان که از طریق این پروسه بیایه، فرم خیلی بلندی نیست، فقط معلومات کسی که شخصی که اپلای میکنه یا پتیشنر، شخصی که از اینجا درخواست میده برای فامیل، معلومات او شخصی میپرسه و معلومات شخصی که در افغانستانه و میخواد از طریق یومانیتریان پرول بیایه به امریکا. و پهلوی از این فرم به شکل یک اضافی یا یک سپلمنت باید راجع به دلیل این که شخصی که در افغانستان جانی به خطره یا دلیلی رو باید به واضح گفته شه و سند
اگه سند چاپی باشه که جای تهدید کرده باشن یا به کدام خبری که مشخصا اسمی گفته باشه که قبلا در سلایدهای پیش ذکر کردیم که در سند باید مستقیما نام شخص برده شده باشه. اونم در پهلوی از او به شکل تکمیل یا اضافی به فرم I-131 وصل میکنیم و بقیه فرمایی که بعداً توضیح خواهیم داد میفرستیم برای USCIS. دا دریم فارم دا هغه لکه اصلي اپلیکیشن دی هیومانیټیرین پارول دی کې هغه ورته وایي چې نوم ورته وایي چې اپلیکیشن لکه travel document لا یا سفر document لا او دی کې به تاسو ارسه لیکئ چې دا کس د هغې نوم څه دی او څه نقصان دی ورته څه ضرورت دی ورته په افغانستان کې او ولې هغې له ډېر ضروري دی چې هغې امریکا ته راتلی شي او په دې کې چې ټول نه ډېر ثبوت ورکولی شي چې لکه دا کس په نقصان کې دی او دا کس دې کس ته نقصان دی یا دې کس له مدد پکار دی چې څه ثبوت در سره شته دا به ورکوي ځکه چې به دې ثبوت باندې که خیر هغې به داخل شي امریکې ته او ثبوت هغه شی به وي چې لکه یا د هغې تصویر ورکړي د هغې نومونه ورکړي به ډیټیل کې لیکلی شي چې لکه څه مدد ولا پکار دی څه نقصان ورته دی اکثر خلک لکه نقصان دی ورته د طالبان نه نو چې دې نقصان ورته شته بیا ووایه ورته چې لکه طالبان لکه دا کس لکه دې کس ته نقصان پرېوځي یا داسې شانتي او ثبوت به ورکړي دې ځکه چې ثبوت ورکړي بیا ټول لکه نورم به اسان چې درته هغې به بیا نورم لکه تپوسونه نه کړي او دې نه نورم وایي به چې لکه ستاسو خپل تنخواه څه دی او داسې شانتي ثبوت به دې ډاکیومنټ کې به ورکړي. So the second form that you're going to file along with the I-131 is called the I-134. This is the affidavit of support. Anyone can be the person who signs the affidavit of support. You don't have to be related to the applicant here in the United States, and you don't have to be related to the beneficiary in Afghanistan or in a third country. And I just want to say again, I'm saying applicant here in the United States because we're here in the United States and we're talking mostly about people here who want to apply, but you don't have to be here in the United States to apply. You can be in any country in the world and apply for humanitarian parole for anybody anywhere else in the world. But again, we're focused mostly on people who are here in the United States and applying. So the applicant here will also need to find a financial sponsor who will sign the form and provide documentary evidence that they have enough income and assets to ensure that the person who would be arriving or the people who would be arriving are not going to become what is called in legal terms a public charge. A public charge has a specific legal meaning that's beyond the scope of this training. But I just want people to understand that somebody has to sign a document and show that there is somebody here with some assets, and whether that is money, housing, food, support. USCIS has explained that they want to make sure that when people arrive with humanitarian parole, that there is somebody here in the United States who has some ability to ensure that the people who are arriving will not be without housing and without food and without shelter upon their arrival. So there's a calculation that you can do to show that you have sufficient assets. But even if you don't have a lot of assets and you want to file a humanitarian parole application, you can do so by explaining in the I-134 what you're going to provide to the arriving beneficiaries. So will you provide food? Will you provide housing? Will you provide clothing? Will you put them in touch with organizations like Highest Pennsylvania, for example, who provide refugee services? And I'll just say also that when Congress passed the refugee benefit for Afghan parolees in September, the continuing resolution in September, they did provide a certain amount of cash assistance and medical assistance and food assistance to arriving parolees. So there is some
benefits for people who arrive with humanitarian parole, but those things don't kick in immediately. So the humanitarian parole sponsorship is really to ensure that there's somebody who can cover the bridge or bridge the gap between when you first arrive or when the parolees first arrive and when they are able to start getting the benefits that are provided, and then also when they can start working and earning money to support themselves. I know that was a lot of information for the interpreters, so if there's anything you want me to go back over, please just let me know. Okay. So فرم دومی که در پلوی فرم I-131 پر میکنه فرم I-134 یا Affidavit of Support یا امو گواهی نامه برای حمایت شخصی که میخواد بیایه به امریکا یا یک خطی که نشان بده که این شخصی که از افغانستان از طریق یومانیتریان پرول قرار بیایه به امریکا شما یا کدام شخص ثالثی برای دارایی داره که بتونه مصارف این شخص بپردازه، مثل خانه یا غذا یا کجا خواهد بود. در این فرم افیدویت اف سپورت اگر دارایی که دارین هر مقدار پول خانه اینا که هرچه که هست اونا ذکر میشه و اگر فکر میکنین که مقدار کافی برای حمایت کردن شخص قرار بیارن مداخل امریکا ندارین میتونین به شکل نوشتاری ذکر کنین که از ارگانایزیشن های که حمایت میکنه مهاجرای افغانه به طور مثال جسیکا یک مثال داد که در پنسیلوانیا هیاس میتونیم اسم حضور ببریم و بقیه ارگانایزیشن ها که وجود داره که پناهنده های افغان حمایت میکنه اونا نام ببرین و مقداری از دارایی خود که میتوانه از شخصی که از افغانستان میایه به امریکا حمایت کنه باید نشان بدین. در پهلوی از جسیکا ذکر کرد که فعلا نظر به قوانین تازه که در امریکا پیش شده بعضی فایده های برای اشخاصی که از طریق پروسه هیومانیتریان پرول میایه وجود داره، اما برای اینکه در اول وقتی که اشخاص میرسن به امریکا این فواید مستقیما به اونا نمیرسه، بعد از یک مدت طول میکشه تا پروسه ها طی مراحل شه. به خاطر همین باید وقتی به فرم اپلای میکنین همین ثبوت یا گواهی نامه از دارایی خود نشان بدین که میتونین همین شخص متقاضی که قراره بیایه به امریکا از او حمایت کنین. دا څلورم فارم چې په کار دی فارم آی یو څلور دېرش د دې نوم افیډیویټ اف سپورټ دی. په دې دا هغه شانتې په کار دی چې هغه کس یو کس په دې باندې دستخط کړي. هغه کس په کار نه دی ولی چې هغې لکه په یو کورنۍ یا په یو خاندان کې دی هر څوک چې لکه بس دستخط کولی شي په دې فارم باندې او په دې فارم کې به لکه نورم به وایي وروندی چې دا حکومت غواړي نه چې لکه چې خلک راشي دلته هغې سره لکه څه کمک به نه وي، نو کو تاسو بل لکه کس له یا خاندان کې یا په کورنۍ کې هغې له درخواست کول کې نو تاسو به خپله ثبوت ورکړئ چې او ما سره لکه یا کور شته یا پیسې شته یا څه مدد را سره شته چې زه هغه کس له ورکولی شم او هغې به لکه داسې به پاتې نه شي بغیر د مدد یا بغیر د خوراک یا بغیر د کار یا بغیر د کور. نو دا ثبوت به د خپل طرف نه هم ورکړئ په دې فارم باندې او په دې کې لکه حکومت به هم لږ مدد کوي خو دا حکومت لکه اقدام نه شروع کیږي چې هغه کس یا خانداني یا کورنۍ کس راشي ملک نه امریکا ته سفر نه پس د حکومت مدد په اقدام نه شروع کیږي. نو حکومت غواړي چې تاسو سره څه شته چې هغې له ورکولی شي یا مدد په خپله د خپل طرف نه ورکولی شي ځکه چې د حکومت مدد په لږ ساعت علي یا به خوراک یا په کار کولو کې یا په پیسو کې نو په دې باندې به یا د هر چا به دستخط په پکار وي او خپل ثبوت به هم پکار وي چې
او تنخوا را سره شته یا کور را سره شته او مدد هغې سره کولی شم په دې کارونو کې او د هغې راتلل کې او داخل کولو کې امریکا ته. Great. The last form that I want to talk about is the I-912. The Form I-912 is to waive the fee to apply for humanitarian parole. Unfortunately, there is a $575 fee for each application for humanitarian parole. And right now, at least at Highest Pennsylvania, we are advising that no one pay the fee to apply for humanitarian parole. We're advising that all of our clients file the fee waiver application, which is what the I-912 is. The I-912 asks that you explain why you are eligible to waive the fee, which means to not have to pay the fee. And you can ask to waive the fee on the basis of your income, on the basis of the fact that you might be receiving benefits from the government, and also on the basis that you have some other hardship, like you might not be working currently, or you might have some medical needs or something else that makes, limits your ability to pay. We are advising that everyone do that, because if you apply for humanitarian parole and you pay $575 per application and your application is denied, you do not get the money back. And there's no recourse. All you can do is apply again. There's not even a way to appeal the decision. And I think, as we started out saying at the beginning of the training, unfortunately, USCIS is denying many, almost all applications. So if you want to file the fee waiver, the form is there. We also have resources on Highest Pennsylvania's website for how to file the fee waiver application. And you would want to get some explanations. Sorry, I meant to say earlier also that there is work underway to have the I-131, I-134, and I-912 forms translated into Dari and Pashto. So once that happens, if it's successful, Elena's Light will have access to those and we can share those. برای پروسه یومانیتریان پرول برای هر متقاضی یک فیس $575 وجود داره که اگر خواسته باشین برای هر شخص اپلای کنید باید امو $575 رو بپردازین، یا که اگر خواسته باشین فیس پرداخت نکنین یک فرم I-912 وجود داره که درخواست میکنیم برای پرداخت نکردن فیس می فرم، که طوری که جسیکا گفت بیترین راه اینه که به می فرم I-912 اپلای کنین و درخواست کنین که فیس می پروسر نپردازین، چون اگر در صورت رد شدن درخواست شما نمیتونین دوباره پولی که پرداخت کردین پس بگیرین یا درخواست مجدد بکنین برای که چرا اپلیکیشن شما رد شد. به خاطر امو برای می فرم I-912 توصیه میکنه جسیکا که اپلای کنین و شرایط داخل از او هم اینه که یا سرمایه کافی ندارین برای که پول پرداخت کنین یا کدام مریضی دارین که نمیتونین از کیسی خود از جیب خود پول پرداخت کنین و در اون شرایط وجود داره که میتونیم یک از اون شرایط استفاده کرده می فرم پر کنین. در پهلوی از او فرم I-131، I-134 و I-912 فعلا از طریق USAID در حال ترجمه کردن جریان داره که میتونن به زبانهای دری یا پشتو قرار ترجمه کنن به هر دو زبان، و بعد از اینکه این فرما به شکل موفقانه ترجمه شد از طریق الینا's لایت با شما در اشتراک گذاشته میشه که عرصه فرم به زبان دری و پشتو داشته باشید. دا اخرنه فارم دیتا لکه تاسو کول چې هغه فیس لري ار کس لبا ار درخواست چې ورکی او یو درخواست پکار دی یو کس نو داسې شانتي کو لکه تاسو وخت چې لکه
درې کسان د افغانستان راشي امریکا ته بیا درې درخواست پکې او هر درخواست لبه فیس ورکې او د دې فیس 1500 او یا پیسې ډالر به ورکې او موږ درته د خپل طرف نه وایو چې ډیر کوشش وکړه چې دا فیس ورنکړي او دا فارم چې تاسو ورکې بیا دا به دا فیس لرکړي او ډیر کوشش وکړي چې دا فارم وکړي ځکه چې کو تاسو فیس ورکې او هغې قبول نه کړي د ستاسو فارم او د ستاسو درخواست بیا هغې به دله دا پیسې واپس درنکړي او دا ډیر ګران دی یو کس لکه یو درخواست له هسې په خپله ګران دی او که مختلف درخواست ورکې بیا دا به پیسې به راټول شي او نور هم به ګران شي او دا فارم کې تاسو په خپله ویلی شي چې زه فیس ورکولی نشم ځکه چې زما تنخوا دومره ډیره نه ده یا زه په خپله حکومت نه مدد غواړم یا مدد علم یا زما کار نشته یا زما کار لکه شروع شوی نه دی یا په کار کې هغې ماله دومره تنخوا نه راکړي یا ما سره خپل کورنی دی چې زه به هغې لکه مدد ورکوم زما خپل تنخوا سره یا لکه ناجوړه یم او کار نشم کولی او په دې فارم کې بس وایي به وله چې ولې زه په خپله پیسې نشم ورکولی او یو بل ځل باندې وایم چې لکه مونږ ډېر درته وایو چې دا فارم وکړې ځکه چې هغې به دله پیسې واپس نه درکړي که هغې د ستاسو درخواست قبول نه کړي او زمونږ ویب سایټ باندې مونږ سره یو لږ نور کومک دی چې لکه دا فارم به څنګه راډکې او دې کې به څنګه وایي چې لکه ماله دا فیس لرکه او په هغې کې دا درې فارمې چې مونږ یاد کو د 131 134 دا فیس والا چې ما اوس یاد کو 912 مونږ هغې اوس کار کې ورباندې چې هغې ترجمه وکړي دې له بداري او په پښتو کې او چې ترجمه وشي که خیري بیا النا سلایډ سره به دا فارم یي په پښتو بداري کې او کو په بل ژبه کې به دله په کار یي بیا مونږ به دله درکو په بل ژبه کې په انګریزي کې به په کار نه یي. Great. I think we'll jump to the next slide so we can just talk again about the standard that's being applied. And Jessica, could I just interrupt because I think a really pertinent point is, again, what income do I really need to have to meet this income requirement? We just had that in the chat. I'm sorry to bring that up right now, but I think it's a good time to address. No, that's okay. So it's a little bit complicated because it depends on how many people are being supported by the income of the person who's here. So if you Google federal poverty guidelines, it will tell you for a family and the number of people in the family, how much money is expected to be earned to put you at 100% of the federal poverty limit or 300%, 150 or 300%. It usually gives you the breakdown. And if you do that, you can see there's a general rule of thumb. This is not written down anywhere that you would want an applicant in the United States to be making at least 150% of the federal poverty guideline in order to sponsor a certain number of people coming, and then you would take everyone together and see how much money. So if you were a family of 4 here and you wanted to bring 4 people over as a family of 8, would you still be above 150% of the federal poverty guideline? Does that make sense? And Sheila just added a link to the USCIS chart to the chat if anybody wants to have a look at that. But I just want to say also that it's not a hard and fast rule like it is for the 864. And so that's why when people were filing I-134s at the beginning of the process last fall, we were telling them to include a written statement of what support they were going to provide to the beneficiaries here. Were they going to provide housing, food, clothing, referrals to organizations, just to show that there was someone who was going to bridge the gap when the people who arrived on parole got here. Should we try to translate some of that? I know that's a little. داخل چت سوال کرده بودم که ماهاش شخصی که میخواد یکی از فامیل یا دوستای خود به شکل یومانیتریان کالر بیاره چقدر باید باشه که یک لینک داخل از چت بفرستادم و یا خود شما میتونیم به گوگل نگاه کنیم Federal Poverty Guidelines و
نظر به این که چند نفر در فامیل شما وجود داره و چند نفر میخواین بیارین مقدار ماهاش تغییر میکنه. به طور مثال اگر فامیل شما فعلا 4 نفر و میخواین 4 نفر از افغانستان بیارین که در کل میشه 8 نفر، باید ماهاش شما از 150% امو ماهاش برای فامیل 8 نفره حداقل باشه. یعنی در امو وبسایت که نگاه کنین که ماهاش پاورتی لاین برای فامیل 8 نفر هر چقدر باشه، باید 1.5 برابر امو ماهاش شما باشه که بتوانین از 4 نفره بیارین. یو چات کې څوک تاسو کوي چې زما به کم قسم تنخواهي چې زه د هیومانیټریان پرول درخواست کولی شم، نو په چات کې هغه یو لینک اچولی دی USCIS ویبسایت دی او د حکومت Federal Poverty Guidelines بس په دې باندې ویلی شي چې لکه په کم پرسنټ کې تاسو به یې چې لکه تنخواه دې لکه ډیره ده چې نور خلک راتلی شي در سره اوسېدلی شي دلته به ستاسو کور کې، او که دې نه لاندې بیا هغې به کیدای شي پرې نه دي ځکه چې هغې به وایي چې ته په خپله مدد نشي کولی د کورنۍ سره، یا که دې نه لږ بره بیا هغې به سوچ وکړي چې او لکه مدد کولی شي ورسره، او په دې باندې هم هغې لکه ویلي چې لکه هغه فیس به دنه لر نه کړي یا لر به کړي دنه، او بس که ګوګل باندې دا واچوي او بیا خپل تنخواه ته وګوري او هغې درته وایي چې تقریبا 150% پورې تنخواه لکه به ستاسو هغه تنخواه براکټ کې لکه پوره کولی شي، بیا په دې باندې لکه هیومانیټریان پرول د ستاسو طرف نه قبول کیږي، لکه او به نشي خو لکه هغې وایي چې او تاسو سره تنخواه شته چې لکه مدد کولی شي بل کورنۍ سره. I have, and I'm trying to find 2 statements that are in Dari and Pashto on the I-134 requirements. Here they are. I'll post them in the link as soon as I'm done with this section. Before we get, back to those 2 statements. So I just want to reiterate what we already talked about, which is the standard or what USCIS is looking for in order to approve humanitarian parole. And I think it's worth the interpreters trying to do a pretty close read of this. We've put the standard from USCIS on the slide. But just to reiterate, they are looking for this evidence. I'll let the interpreters explain it. And they're looking for the harm to be imminent, meaning that you have to be immediately at risk of harm. At the same time, though, and I think we'll talk about this later, you have to be outside of Afghanistan in order for USCIS to process your humanitarian parole application, which really creates a difficult situation because you need to show that you're at immediate risk of harm, but also that you are outside of Afghanistan in order to have your application processed. They are saying that they're not processing applications in the country right now because there is no embassy to do so. So people have to get to a third country to apply and have their application continue through the process. One piece of information that is helpful to share, if it is the case, if your beneficiary gets to a third country, is to say that to explain why you're not allowed, why the beneficiary is not allowed to stay in the third country, and any risk of immediate deportation or removal from that country. So you would want to explain, if you are doing a humanitarian parole application, for example, for someone who's in Pakistan or someone who's in Turkey, you would want to explain that they don't have any status to remain in those countries, that they maybe have a visa for 60 days or something like that, but they're not allowed to stay longer. And that if there are any public reports of the governments of those places deporting people back to Afghanistan, you would want to share that information, because that in and of itself is imminent harm or imminent risk. شرایطی که USCIS نگاه میکنه برای که اپلیکیشن شما رو برای هیومانیتریان پرول پروسس کنه، 2 موضوع مهمترین موضوع. اول این که نفری که قرار از افغانستان بیارین
فعلا و یا جان در خطر، یعنی شرایطی که وجود داره فعلا این خطر که به جان از او است قریب الوقوع و فعلا قرار اتفاق بیفته. یک و دوم نفر هر که از که افغان است باید در یک کشور دیگر غیر از افغانستان باشه، یعنی به طور مثال پاکستان، ترکیه یا هر جا. و این هم خوبه وقتی اپلای میکنیم برای شخصی که در یک کشور دیگه وجود داره، مثلا مثال در ترکیه ذکر کنیم که این شخصی که برای یومانیتریان پرول برای اپلای میکنیم نمیتونه بیشتر از 1 ماه یا 60 روز یا 90 روز در اون کشور بمونه، به خاطر اینکه ویزی و تمام میشه در اون کشور. و اگر بتونین یک سندی هم راجع به این موضوع یک شواهد داشته باشین که بعد از اینکه ویزیو تمام بشه یا او دیپورت میکنن پس به افغانستان، این خود از این میتونه یک دلیلی باشه که فعلا این خطری که به جانی هست حتمیه و فعلا قرار اتفاق بیفته. پس این دو موضوع، یکی که باید اون نفر بیرون از افغانستان باشه و یک کشور ثالث، و موضوع دوم اگر خطری به وجود داره که میخواد به امریکا بیایه و خطر باید فعلا باشه و حتمی، یعنی فعلا و حتمی به اون نفر خطر وجود داشته باشه. ها سودا زبس سبدل بکاری چی لکا آخه کورنه یا خاندان لا humanitarian parole پورا کی نو اول USCIS اغي یوش لګوري اغي ثبوت لګوري دا ثبوت ده چې لکه دا خلک چې تاسو غواړئ چې راتلی شي امریکا ته اغي لکه په خطرناک ځای کې دي او اغي ته نقصان دی او وس نقصان لکه اغي لکه کوم ملک کې پاتې شي بیا اغي ته په ډیر غټ نقصان وي. او دا اول دا یو شی دی او بل شی دا دی چې لکه ثبوت به یا یو بل لکه اصلي لکه third party organization به پکاري یا حکومت به وایي یا لکه organization لکه د انسانیت لکه حقوقونو لا یا لکه خبرونو والا source به وایي چې لکه او دا کس په دې کس ته نقصان دی او به دې کې یو د ستاسو هغه خلک چې لکه په بل ملک کې دي کو هغې لکه په بل ملک لکه افغانستان کې اوس نه دي تاسو به لکه څه وجه ورکړئ چې ولې هغې په هغه ملک کې پاتې کېدلی نه شي او ولې به هغې هغه ملک نه امریکا ته راځي او داسې شانتي ثبوت به یا هغه لکه کو وایي چې لکه ستاسو کورنۍ په پاکستان کې اوس دی او پاکستان حکومت نه پرېږدي یا ویزه یې وله ورکړې نه دی یا ډېر لږ ټایم له یې پرېږدي چې هغه ملک کې به پاتې شي. تاسو به وایئ چې لکه د پاکستان حکومت نه پرېږدي ورته چې هغې پاتې شي په پاکستان کې، دا ځکه هغې له پکار دی چې اقدام راشي امریکا ته او دا ځکه وله پکار دی چې humanitarian parole ورته میلاو شي. نو بس داسې شانتې لکه وایي به ورته او ثبوت به هم ورکړي داسې شانتې. Excuse me, Jessica, I just forgot to mention about the credible tip. اگر کدام سند یا شواهد میخواین برای USCIS بفرستین باید از 3 ارگان دولت از 3 ارگان از این 3 ارگان باشه، یا باید از یک ارگان دولتی امریکا باشه که از طرف خود دولت امریکا فرستاده شده باشه، یا از کدام ارگان معتبر حقوق بشری و یا ای که از یک رسانه‌های مثل تلویزیون یا روزنامه که چاپ شده باشه به یک جا. یعنی سند باید از این 3 ارگان باشه. اگر کدام خط دیگه که از دیگه جایی میایه او رو قبول نمیکنه USCIS، باید از یکی از این 3 ارگان از این 3 ارگان معتبر بیاید که USCIS رو خط قبول کنه. The last thing I want to mention about the application process is, and this is related to having to be in a third country to have the application processed. You can start the application anywhere, but in order for it to be processed and finished so that you can get the foil to actually travel, the beneficiary has to be out of Afghanistan. The US government is not assisting right now with removal to third countries or from third countries. Just today, there was an announcement that they might begin moving more people out of Afghanistan, but there's no specifics about how that's going to work or who it's going to be. So there's no
process right now for people leaving who are applying for humanitarian parole to be supported by the U.S. government or transported by the U.S. government out of Afghanistan or from the third countries. شما میتونیم برای فامیل یا دوست خود حتی اگه به افغانستان هم باشید پروسه هیومانیتریان پارول شروع کنین، اما تنها راهی که میتونه دوست شما از طریق هیومانیتریان پارول یا فامیل شما به امریکا بیایه باید به یک کشور ثالث باشه که پروسه تکمیل بشه. فعلا ایالات متحده آمریکا در قسمت انتقال فامیل از افغانستان به یک کشور سومی یا از کشور سومی به امریکا فعلا کدام کمک نمیکنه، اما روی می کار جریان داره تا ببینن که میتونن بقیه افغان‌ها هم از افغان‌هایی که از طریق هیومانیتریان پارول پروسه اینا قبول شده از افغانستان بیرون کنن و از کشور سومی ببرن و بعد به امریکا بیارن، ولی تا فعلا هیچ کمک از طرف امریکا وجود نداره که اونا رو به امریکا بیاره. چې USCIS غواړي چې لکه چې هغه درخواست شروع کړي د هر ملک نه شروع کولی شي، خو چې هغه پروسس روان شي او لکه ختمولی شي، پکار دی چې هغه خلک چې غواړي چې راتلی شي هغې پکار دی چې هغې به افغانستان کې نه وي، هغې به په افغانستان نه بار وي. او د دې یو مسله دا دی چې امریکا حکومت فی الحال مدد نه کوي چې هغې خلک د افغانستان نه بار بوځي بل لکه ملک ته، لکه هغې به مدد نه کوي چې لکه ستاسو کورنۍ لکه پاکستان ته بوځي یا ترکیې ته، دا مدد فی الحال نه کوي. خو اوس یې ویلي دی حکومت چې هغې به کوشش وکړي چې بیا شروع کړي، خو فی الحال نشته. نو کو دا پروسس روان چې تاسو له او لکه کیږي او لکه هغه قبول شي او حکومت ته وایي چې د ستاسو کورنۍ به بل ملک ته ځي، تاسو به په خپله حل کې چې هغې بل ملک ته بوځي او دې کې به ټایم علي، نو تاسو به هغه لکه سوچ به دې سوچ باندې به لکه به دې باندې به ټایم علي. Okay, so we just wanted to answer some questions that came up in the preview poll that Elena's Light sent around. There were some questions about why USCIS processing is taking so long of humanitarian parole applications. Neither Caroline nor I work for USCIS, so we don't really have, good answers for why, but we can tell you that at this point they've received, it's actually over 40,000 applications since August of last year. And that's compared to what they would receive in a normal year, which was 2,000 applications. They have very few people working in the office processing the application, something around 50 people. And at this point, they've approved only 150 of them. And we understand that they've denied something like 1,000, which means they just have not made a lot of progress through any of the applications. So for people who have put in the chat that they filed, months ago and haven't heard anything, I think that that is much more the norm than anything. And, for the question of why they're not granting them, as we've explained now twice, they're asking for a type of evidence and a level of evidence that's just very, very, very difficult to find. It's a very high standard that they're asking people to prove that somebody has been identified in writing as being at risk. So we just want to make sure that everybody knows that that's what's the standard, and that that's, that everybody's expectations are appropriate given what we know so far. در این قسمت به بعضی از سوالایی که به دست ما رسیده از طرف شما دوستا جواب داده میشه. سوال اولی بود که چرا پروسه هیومانیتریان پارول زیاد وقت میگیره. طوری که میبینیم فعلا برای امسال جاری 36,000
فرم یومانیتریان پرول درخواست داده شده که USCIS تنها در سال 2020 تنها 2000 فرم داشت، یعنی امسال 18 برابر فرم های سال 2020 داره و تنها 50 نفر در بخش USCIS وجود داره که روی این فرم های یومانیتریان پرول کار میکنن. تنها چیزی که تا فعلا میفهمیم از 36,000 پروسه‌ای که درخواست داده شده تنها 150 تا فرم اینا قبول شده و نزدیک به 1000 فرم هم رد شده. پس اگر شما 1 یا 2 ماه یا چند ماه قبل برای فامیل خود درخواست دادین از طریق یومانیتریان پرول و تا فعلا کدام چیزی نشنیدین، خیلی عادیه، چون USCIS نتوانسته تمام پروسه‌هایی که درخواست داده شده تمام فرمار بررسی کنه. سوال بعدی بود که چرا درخواست یومانیتریان پرول برای فامیل و اقربا قبول نمیشه و رد میشه. طوری که قبلا هم گفتیم شواهدی که USCIS یا دولت امریکا میخواه خیلی سخته برای از اینکه بتونیم شواهد فراهم کنید و اگر شواهدی که با فرم خود میفرستیم به USCIS مطابقت نکنه با چیزی که USCIS میخواه، احتمال رد شدن فرم شما خیلی زیاده. هغه فرم کې تاسو یو څو کسان تپوس کړی دی چې دا هیومانیټیرین پرول ولې دومره ټایم علي او لکه زما لکه کورنۍ درخواست په قبول شي کنه نه. اول خبره دا ده چې په 2020 کې USCIS صرف 2000 لکه درخواست اخیستلی دي، خو دې کال له هغې تقریبا 18 سره اخیستی دی، نو هغه نمبر ډیر زیات شوی دی، نو او هغې سره صرف تقریبا 50 کسان دي چې هغه درخواستو ته ګوري او هغه پروسس کوي، نو هغې سره ډیر لکه هغې له ضروري دی چې لکه ډیر درخواست ته وګوري او لکه قبول کړي یا انکار ورته وکړي، خو دومره خلک ورسره هم نشته چې هلته لکه آفس کې کار کوي. او فی الحال هغې د 150 نه کم درخواست قبول کړی دي او هغه 18 سره نه صرف تقریبا 1000 ته انکار کولی دی، نو هغې سره لا بلا پروت دی ورته. او کو تاسو یو څو میاشتې مخکې هغه هیومانیټیرین پرول درخواست کولی دی او تاسو سوچ کې چې جواب لا راته راغلی نه دی، کیدای شي کې به نور هم ټایم علي ځکه چې هغې سره لږ کسان دي چې کار کوي او ډېر درخواست ته به ګوري، نو لږ نور هم صبر به کوي او داسې سوچ وکړه چې نور هم ټایم به علي او په دې باندې ولې دومره لکه ګران قبول کولی دي، ځکه چې ډېر ګران دی چې هغه ثبوت وګوري، هغه ثبوت چې هغې غواړي چې لکه پته ورته ولګي چې هغه کس ته ډېر نقصان دی یا هغې له په افغانستان کې لکه پاتې کېدل پکار نه دی. دا یو ګران قسم ثبوت دی چې هغې ته پته نشته چې دا اصلي دی یا دروغ دی، نو په دې کتلو کې هم لکه په دې کتلو کې هم ډېر ټایم علي. او اخیرنۍ خبره دا ده چې موږ درته ریشه وایو د خپل طرف نه چې په تمه باندې مایه هیومانیټیرین پرول ته، ځکه چې دې کې ډېر ټایم علي او موږ ته پته نشته چې هغې به قبول کړي یا هغې به انکار کړي، نو په دې باندې تمه مایه. So I'm just going to touch on what happens when the applications are denied. As we've mentioned, these denials are happening in large numbers. And unfortunately, USCIS does not allow a direct appeal to their agency. Instead, they provide you the option of reapplying with additional evidence. The other thing to be aware of is that if you
are reapplying, there's not going to be a return. There's no return. There's no refund of the fees if you're denied. Immigration keeps those. Just a quick question before I translate. If they reapply, do they need to pay the fee again or with the same fee? Yes, so there's going to be a reapplication and a new fee or a new fee waiver, and your old fees will not be returned to you. سوالی بوده که اگر فرم درخواستی شما رد بشه چی کار میتونه انجام بدین؟ تنها راهی که وجود داره اینه که دوباره اپلای کنین از طریق یومانیتریان پرول با شواهد بیشتر و اگر خواسته باشین برای مجددا اپلای کنین باید دوباره یا مو فیس اپلیکیشن رو بپردازین یا مو فرم برای درخواست نپرداختن فیس فرم دوباره پر کنین و این هم باید همیشه به یاد شما باشه که اگر درخواستی شما رد شد فیسی که به خاطر این درخواست پرداخت کردین دوباره به شما بازگشت داده نمیشه در صورت رد شدن اپلیکیشن شما. نو کو هغې درته انکار وکړي د ستاسو هغه درخواست د هیومانیټرین پرول تاسو دوباره درخواست ورکړی شئ نور ثبوت سره خو چې درخواست بیا کې هغه پیسې چې دی ورکړي دی هغې به دله هغه پیسې واپس نه درکړي او که تاسو بیا دوباره باندې درخواست کوئ بیا به دویم ځل باندې به پیسې ورکړئ خو که تاسو هغه وختینی فارم چې موږ درته یاد کو چې هغه فیس به درنه لرکړي که هغه استعمال کړي او فیس ورنه کړي بیا هغه به دوباره دویم ځل باندې کوئ خو که هغه فارم وکړئ بیا فیس به لکه په لومړي ځل به دویم ځل کې به ورکړئ نه نو په دې خبره باندې بیا هغه فارم ډیر ضروري دی چې هغه فیس به دنه وانلي خو که فیس ورکړي په خپله بیا هغې به دله هغه پیسې واپس نه درکړي او به دوباره باندې به بیا پیسې ورکړي. Okay, so I'm going to let Jessica talk about refugee resettlement as an alternative to humanitarian parole. And Jessica, can I just jump in? So I just wanted to state, when we planned this, we said we need to educate people about humanitarian parole. But I think the general message you should get is humanitarian parole is a very iffy process and it may not result in success for you. So now Jessica and Caroline are going to talk about alternatives because we want everybody in the audience to think, I may apply for humanitarian parole, but if it doesn't work out, I want to be thinking about what other options will be helpful for me and my family. Should we translate that one? Please. موضوع اصلی وبینار روی یومانیتریان پرول بود اما طوری که تا فعلا توضیح دادیم پروسه یومانیتریان پرول یک پروسه خیلی سخته و احتمال قبول شدن از طریق این پروسه بسیار کم وجود داره. سلایدهای بعدی از این به بعد که میبینین راههای جایگزین راههای دیگر به جای یومانیتریان پرول یعنی از کدام طریقا میتونین شما فامیل و اقربا خود به امریکا بخواهیم راجع به اونا بحث خواهیم کرد. بس دا وایي چې مونږ شی کړی دی چې مونږ درته وښایو چې لکه هیومانیټرین پرول په څه باره کې دی او درخواست به ولې څنګه کوئ خو مونږ درته وایو چې هیومانیټرین پرول درخواست کول ډیر ګران دی او ډیر لکه په اسانه باندې نه کیږي خپل طرف نه هغه درخواست کولو او هغې ښه په اسانه باندې مني نه او ښه په اسانه باندې قبول کړي نه نو مونږ درته صرف وایو چې لکه دا هیومانیټرین پرول څه دی او څنګه به کې او که غواړي کولی شي خو مونږ درته وایو چې په دې باندې په تمه مه یه او مونږ به اوس د اخرنۍ یو دوه درې سلایډونو کې مونږ درته وایو چې بدل لکه څه کوشش کولی چې راتلی شي امریکا ته بغیر د هیومانیټرین پرول. Okay, so these are some alternatives to humanitarian parole that are available to people living abroad who are looking to come to the United States, or at least at the very least leave Afghanistan. The first thing to note is that in order to be considered a refugee,
you have to be outside of your country of origin. So you have to be out of the country that you claim that you are a refugee from. So you'd have to be outside of Afghanistan to be a refugee. There's been a lot of talk about the different categories of refugees. And we just want to clarify what it means to be a P1, P2, and P3. The first thing to note is that you cannot refer yourself to any P program. You must be referred by either a company or business that you worked for, and I'll explain which ones, or you must be referred to the P3 program based on your family relationship to somebody who's already in the United States. So for P1, you have to be referred by either a US Embassy, UNHCR, which is the UN High Commissioner for Refugees, or some nonprofit organizations. If you are referred as P1 by UNHCR, it usually means that you've been vetted and interviewed by UNHCR in another country, not the country that you come from. For P2, this is the category that people are referred to if they worked for a company or an organization that had a contract with the government but did not meet the SIV requirements. So you did not, your organization that you worked for had a government funded program or a program that was funded by grants from the government, but that it didn't have a direct contract with the Department of Defense or the Department of State. So there's a lot of confusion about whether people are eligible for P2 or whether those people are SIV eligible. It really comes down to the specific organization that you worked for. And unfortunately, there's not a lot of places to go for that information. I guess I would say if you can consult a lawyer or a legal services organization, that's probably going to be the best place to go for that information. Also, people are referred to P2 if they worked for the media or some NGOs, non-governmental organizations. I think that most people who worked for the UN are also being referred to P2. And then P3 is for family members of refugees and asylees and people with SIV who arrived in the United States in the last 5 years. The way that somebody abroad gets referred to P3 is that their relative here in the United States files what's called an affidavit of relationship, an AOR. And in order to do that, you have to contact a legal services organization like Highest Pennsylvania, like Siri, Caroline? Yes, I think. So in Connecticut, the refugee resettlement agencies would be really, Iris is in the New Haven area, which is where a lot of our audience is from. And Siri is a slightly smaller resettlement agency also in Connecticut. Okay, and if you're in Pennsylvania, it would be Highest Pennsylvania Nationality Service Center. I'm not sure if Catholic Social Services can do an AOR, but contact one of us and we can help you with that. And the affidavit of relationship has to be filed with by the agency. It can't be filed by the individual. And it can only be filed by someone who is over 18, and it can only be filed for certain family members, parents, spouses, children under 18. Then we've put at the bottom these different places where you can go for more information about the refugee resettlement process, the Department of State, IRAP, and these the World Refugee Admissions Processing System, which is RAP. طریق اول برای جایگزین شدن پروسه یومانیتریان پرول از طریق پناهندگیه یا ریفیوجی ریسیتلمنت. برای اینکه شخص متقاضی پناهنده باشه یا بتونه پناهنده باشه باید اول بیرون از کشور خود زندگی کنه، یعنی بیرون از افغانستان باشه به یک کشور سومی. شاید راجع به P1 P2 یا P3 شنیده باشین که اینا هر کدوم از این اولویت می پروسه نشون میده و باید اینا از طرف یک ارگان یا یک دفتر شخص متقاضی معرفی شه. هیچ کس خودخور نمیتونه مثلا P1 یا P1 یا P2 یا P3 نام بگذاره. کسایی که
با دولت امریکا کار کرده باشن، جان نابخطر باشه، و یا با UNHCR یا سازمان ملل کار کرده باشن و از طریق یا یک کدام دفتر نان پروفیت و جان نابخطر باشه، میتونن از طریق از این سه ارگان کدام خط بگیرن که اینا رو به شکل P1 معرفی کنه و از طریق پناهندگی بیاین به امریکا. P2 یا پرایورتی 2 اشخاصی هستند که باید در خارج از افغانستان باشن و به چند کاتگوری تقسیم میشن. اینا کسایی هستند که با یک ارگان دولتی یا نظامی کار کردن ولی مستقیما با ارگانهای نظامی امریکا نبوده. یک دفتری بوده که از طرف میلیتری امریکا یا از طرف دولت امریکا حمایه می شده ولی مستقیما با دولت امریکا ارتباط نداشته و اینا نتونستن جزء اپلیکیشن های SIV باشن. یا کسایی هستند که با یک ارگانهای رسانه‌ای مثل تلویزیون یا روزنامه یا جای کار کردن و جان نابخطره. این اشخاص میتونن از طریق P2 برای پناهندگی اپلای کنن و P3 یا P3 برای کسای برای فامیلای خود پناهنده ها و یا فامیلای اشخاص SIV که داخل امریکا هستند که اینا میتونن برای اشخاص خاصی مثل بچه های که اگر زیر 21 باشه و یا پدر مادر اینا اپلای کنن و برای از اینکه خواسته باشن برای P3 اپلای کنن، شخص مستقیما نمیتونه خودی برای P3 اپلای کنه، باید با یک ارگان نان پروفیت مثل آیریس که در نیو هیون یا هیاس در پنسیلوانیا به اونا مراجعه کنن که با کمک از اونا یک فرم از طریق دفتر برای شخص متقاضی که در افغانستان پر بشه و از طریق P3 بتونن بیاین به امریکا پناهنده بشن. و معلومات های بیشتری هم اگه خواسته باشیم به پایین که از US Department of State، وزارت داخلین، IRAP و Worldwide Refugee Admission Processing System در این وبسایت ها اگه نگاه کنین به گوگل معلومات های بیشتری راجع به این سه پروسه برای پناهندگی وجود داره. نو مونږ به دې سلاید کې درته وایو چې د هیومانیټیرین پرول نه بعد نور څه کولی شي چې راتلی شي امریکې ته. اول هغې به تاسو به ریفیوجي ریسیټلمنټ دا پناهګزین خلک لکه مدد ورکولی شي امریکې راتلل ته. اول یو شی دا دی چې ته به د افغانستان نه بهر یې چې هغې درته پناهګزین یاد کولی شي. که تاسو په افغانستان کې دننه یې تاسو پناهګزین نه یې، تاسو به بل یا مهاجر تاسو به بل ملک یې. او بیا هغه نه پس یو درې کټګوریز هغې یادې چې دا کوم قسم پناهګزین یې. رومبه هغې ورته PO وایو، P1 یا PO. دا هغه کسان لدي چې هغې د ډېر نقصان دی او هغې یو بل لکه UNHCR یا بل امبسی یا بل نان پروفیت دا یاد کړی دی امریکي پناهګزین پروګرام لا چې دا کس دا کس ته ډېر نقصان دی. نو دویمه له P2 یا P2 دا هغه کسان له چې افغانستان نه بهر دي او هغې لکه د امریکې سره لکه کار یې کړی دی خو هغې د SIV نه وایي ځکه چې د SIV لکه چې هغې څه غوښتل SIV له تاسو دې غوښتل سره لکه پوره نه شوی یا تاسو لکه حکومت سره حکومت پروګرام سره کار کړی دی یا څه پروجیکټ په افغانستان کې د امریکا حکومت له یا تاسو د امریکې لکه خبرونو یا بل ارګنایزیشن سره کار کړی دی او د افغانستان نه بهر اوسیږي.
و بیا دریم دا هغه کس له دریم مالا P3 یا P3 دا هغه کسان لدي چې هغوی به یو خاندان کې د نورو پناهګزین سره یا SIV خلک له چې دلته په امریکا کې اوسیږي دا هغه لکه دا هغه خلک دي چې لکه په هغه فارم کولی دی چې هغه وایي چې زموږ نور کورنو خلک پاتې شوي دي په بل ملک کې یا موږ هغوی سره مدد کوو چې هغوی راتلی شي د ملک ته نو دا بدل طرفونو دي هیومانیټیرین پرول چې لا راتلی شي امریکې ته او که نور لکه غواړئ چې نورې زده کړې په دې باندې په دې ویب سایټ باندې چې لیکلي دي په دې باندې نور انفارمیشن پروت دی US Department of State IRAP Worldwide Refugee Admissions Processing System کو دې ویب سایټ ته لاړ شئ په دې باندې به نورې زده کړئ شئ. So I'm going to briefly talk about another alternative to humanitarian parole, which is the family-based option. So this is a very common in immigration law that a individual can apply for their relatives. In order to file a family-based petition in immigration law, you have to be a US citizen or a permanent resident. A US citizen is allowed to petition for their spouse, child, or parent to be immediately eligible for immigration. They can also apply for their sibling, an unmarried or married adult child, which could be, when we're talking about siblings, or when we're talking about adult sons and daughters, that's 21. The age of 21 makes them an adult. If they're under 21, then they're a child. A permanent resident can only petition for their spouse, their child under the age of 21, or an unmarried son or daughter. And it's worth mentioning that for close relatives like a spouse, a child, or a parent, you might be looking at really a relatively fast immigration process that still is going to mean months or possibly more than a year. For brothers or sisters, you might be talking about more than 10 years. But if a person doesn't have other options, it is worth looking into and talking to an attorney or looking into filing this type of application for a relative. Again, one of the obstacles is going to be that these petitions for a family member do have to be processed by an embassy, and embassies, the US Embassy in Afghanistan is closed, so that's not going to be a location where they can be processed. They have to be processed outside of Afghanistan. طریقه دوم برای جایگزین کردن هیومانیتریان پرول درخواست دادن برای از طریق فامیل می باشه. تابعه های امریکا، کسایی که پاسپورت امریکایی داره و یا اقامت دائمی امریکا دارن، میتونن برای اقارب و فامیل خود درخواست بدن که بیان به امریکا. کسایی که پاسپورت دارن و تابعه امریکایان میتونن برای همسر، فرزند، والدین و برادر و خواهرها خود چی ازدواج کرده باشن و چی ازدواج کرده نباشن درخواست بدن. کسایی که پاسپورت امریکایی دارن. کسایی که تابعه دائمی دارن یا گرین کارت داری، اونا میتونن برای همسر خو، برای بچه ها خو و برای برادر و خواهری که ازدواج نکرده باشه درخواست بدن. و این درخواست از طریق فامیل برای همسر و پدر مادر برای والدین و همسر یک زمان از او کوتاه‌تر و سریع انجام میشه، اما طی مدت چند سال. اما برای برادر و خواهر اگه اپلای کنیم وقت زیاد میگیره، شاید 10 سال یا بیشتر از 10 سال. ولی اگر کدام راه دیگه وجود ندارین و تنها راه یمینه، میتونین با یک وکیل مدافع گپ بزنین تا ببینین از کدام طریق برای شما مساعدتره و برای اقارب و فامیل خود اپلای کنین.
و نکته مهمتری همی که اگه خواسته باشین از طریق فامیل برای کسی درخواست بدین، تمام این پروسه توسط یک سفارتخانه یا ایمبسی باید طی مراحل شه که متاسفانه فعلا سفارتخانه امریکا به افغانستان وجود نداره. پس باید شخصی که قرار بیارین به امریکا به یک کشوری باشه که در اون کشور سفارت امریکا وجود داشته باشه. نو بل طرف هم دی کو تاسو دلته نه نور کرونولا یا خاندان لکه پټیشن کولی شي چې هغې راتلی شي امریکا ته، او دوه قسم خلک داسې کولی شي. USCIS دا هغه کسان دي لکه سیټیزنز دي د امریکې، یا LPR هغې دلته لکه مستقل دلته اوسیږي، یا legal permanent resident ورته وایي، لکه همیشه په امریکا کې اوسیږي خو پاسپورت ورته یا سیټیزنشپ ورته میلاو شوی نه دی. خو دا دواړه کسان لکه درخواست کولی شي نور کرونوله چې راتلی شي امریکا ته. هغه کسان چې لکه US citizens دي هغې زنانه له ماشوم له د 21 کال نه کم، د مور پلار له د ورور یا خور یا د واده شوي یا واده شوي نه دي بالغ زوی یا لور له هغه درخواست کولی شي چې هغې دلته امریکا ته راتلی شي. خو LPR یې لکه دلته مستقل اوسیږي خو سیټیزن نه یې، تاسو صرف زنانه له ماشوم له او بغیر واده کړی زامن یا لور له درخواست کولی شي، پلار و مور له یا رور و خور له نشي کولی شي که تاسو دلته صرف همیشه اوسیږي او سیټیزنشپ در سره نشته. او لکه فرق کیږي چې دا به څومره ټایم علي، کله کله لکه ډیر زر کیږي، کله کله ډیر کال به علي چې لکه ستاسو کورونو راتلی شي دلته امریکا ته. او دا به لکه خامخا اجازت کول او قبول کول د دې درخواست له به امبسی نه به کیږي، نو دا به د افغانستان نه بهر کیږي. Hi, sorry. So I think we're definitely reaching the end of our time, but we did just want to talk about options for everyone who is already here. And sorry, okay, so I guess we were going to talk about SIVs first. I think the SIV is probably beyond the scope of what we have time left for, but basically you have to have worked for a company that had a direct contract with the US government, the Department of Defense or the Department of State, or a subcontractor of a company that had a direct contract with the Department of State or the Department of Defense. And you have to have the contract number, and you have to get a letter, chief of mission letter, that will substantiate who you worked for. You also have to have a letter from your immediate supervisor. You put all of those things together, you submit what's called an I-360, which is a different form, and maybe we could do another training on exactly how to apply for SIV at another time. As Sheila said earlier, we really wanted to focus this on humanitarian parole, but just to let people know that there are other options. For people who are here who have SIV in progress, you can continue your SIV application here through to a green card. And I saw some questions coming up in the chat about other options for people who arrived here on parole. And we were going to talk about asylum as well. But I don't know how much more time we have, and whether we want to try to take any time for questions. I think I think it would be great if anybody's interested in doing a follow-up for this presentation. I think it would be great for us to have a second presentation to talk about options for those in the United States, because I see that those are a lot of the questions in the chat. We are focusing specifically on humanitarian parole and options for those abroad today. So we're going to, if
we want to just have the translators or interpreters just go over this slide, and then I think we're pretty much to the point of questions. طریق سوم برای آمدن به امریکا با پروی یومانیتریان پرول موضوع SIV یا Special Immigrant Visa که طوری که بعضی شما میدانین باید کسی به SIV میتونه اپلای کنه که مستقیما با دولت امریکا یا میلیتری یا ارتش نظامی امریکا مستقیما کار کرده باشه و کانترکت داشته باشه با آنها، کدام قرارداد و نمبر قرارداد داشته باشه. و اگر مستقیما با دولت امریکا کار نکرده باشه و با یک کانترکتور دیگه قرارداد داشته که مستقیم با امریکا بوده، از اون طریق هم میتونه باشه که برای درخواست دادن برای SIV فرم I-360 باید پر کنه که با پهلوی از روی خط باید از چیف آف میشن به حساب رئیس پروژه و یک خطی هم از سوپروایزر و با نمبر قراردادی که روی کار میکرده اینا رو باید بفرسته و فرم I-360 پر کنه که مدت زمان تاییدی SIV از روزی که اپلای میشه تا روز قبولی 700 روزه و برای کسایی که اپلیکیشن SIV خور در افغانستان شروع کرده بودن و فعلا آمدن به امریکا میتونن ادامه اپلیکیشن پروسه SIV خور از امریکا ادامه بدن تا ای که گرین کارت خور بگیرن. احتیاج نیه که دوباره از سر شروع کنن. آخرانه با د SIV خبری کو Special Immigrant Visa دا هغه کسله چې د امریکا حکومت یا فوجي سره کار کړی دی یا هغه کانټراکټر چې لکه حکومت سره کم از کم یو کال کار کړی دی او هغه کسان چې لکه هغوی ته SIV میلاو شي هغه نه پس باغی LPR شي هغه legal permanent resident هغه کس دی چې لکه دلته مستقل اوسیږي او citizenship ورته لا میلاو شوی نه دی او دا راتل نه پس هغوی به هغه LPR یي او د دې غوښتل یو خط په پکار یي د کار کول مالک نه او بیا هغه چیف اف میشنز په اجازت ورکړي او کو نور معلومات پکار یي دله بیا د ډپارټمنټ اف سټیټ د هغوی ویب سایټ باندې به نور معلومات به پکار یي معلومات به درته میلاو شي او د چیف اف میشنز کام د هغې اجازت نه پس هغه کس چې درخواست کول کی ای په خپله درخواست ورکړي USCIS فارم I-360 سره او کدا قبول شي او کدا درخواست فارم قبول شي بیا دې نه پس درخواست کول کس به ځان له درخواست کی ویلا immigrant visa له او دا د دې فارم بل فارم دی دا DS 260 دی او د دې ټیم پته لګي د دې ټیم چې د دې ټیم راتل پورې به د 200 ورځې نه ډیر کیږي او کو تاسو به امریکا کې یې او لکه اوس اوسیږئ په امریکا کې او دلته راغلي یې دا د امریکا نه هم کولی شي دا صرف په کار نه دی چې تاسو به د امریکا نه بهر یې نو کو تاسو اوس په امریکا کې یې د دې پروسس شروع کولی شي. So we have here a list of resources. The Department of Justice has a list of pro bono legal service providers, and we listed some other organizations, some of which are specific to Pennsylvania, others of which are in Connecticut. این سلاید ها باز شما بعداً به اشتراک گذاشته میشه و این سلاید ببینیم بعضی از وبسایت های ارگان هایی که میتونه برای شما کمک کنه، بعضی از ارگان هایی که در پنسیلوانیا و بعضی هم در کینتیکت مثل آیرس و یا
پیاس از پنسیلوانیا که میتونیم از این لینک ها استفاده کنین و معلومات هایی که فعلا دادن از این بیشتر راجبی رو بخونیم. And Susan, I know you were probably a little bit over in time. Were there any questions in the chat that you really wanted to highlight? Yeah, I wonder if we could ask Eli from Iris to say a few words, and I'll put a couple of questions in the chat, although I think we got most of them, but let me just do a quick check while Eli speaks. So if it's okay, we'll hand it over to Eli from Iris. Hi, my name is Eli Calhoun. I'm a paralegal at IRIS, Integrated Refugee and Immigrant Services. Our main office is in New Haven, but we actually just opened another office in Hartford this year. We provide legal services, including asylum, work authorizations, adjustment of status, family petitions, and consular processes for refugees and asylees. And we also have some attorneys who do removal defense work, but not really relevant to this presentation. So starting in August, we received a number of requests from Connecticut residents to help their family and friends in Afghanistan to get here to the United States. And we started a volunteer-based project with about 80 volunteers, more than 80 volunteers, who have been helping us with filing humanitarian parole applications. And I don't know if I should pause for translation now. And then I'll go into the second half. Eli Calhoun از IRIS یا Integrated Refugee and Immigrant Services در نیو هیون می باشه که کارهای قانونی که ارتباط میگیره به پناهنده ها و یا مهاجرای افغان انجام میدن در آیریس. و نکته مهمی که ایلای ذکر کرد فعلا 80 نفر داوطلب دارن که کمک میکنه به مهاجرای افغانی که میخوان از طریق یومانیتریان پرول برای فامیلا درخواست بدن و فعلا تمام در پهلوی درخواست یومانیتریان پرول اگر کدام کارهای قانونی یا به حساب بعد از آمدن به امریکا کارهایی که ارتباط میگیره با مهاجرا داشته باشه آیریس به اونا کمک میکنه. داغنم ایلایده اغه آیریس سرکار کی آیریس به نیو هیون کده او وسی کلاو کریده زن به هارتفورد کی دواره به کنریکی کی او اغی مدد کی پناهگزین حلق لچی دلتا به امریکا تراتلیشی او سیدلیشی او اغی فی الحال مدد کی پناهگزین حلق لچی اغی اسایلم لدرخواست کولیشی او اغی مختلف خلک ورتویلی شي ورتویلی وي دا کال کې چې موږ سره مدد وکړه چې دا کورنو کسان او دا دوستان او دا ملګري په افغانستان کې موږ سره مدد وکړه چې هغه براتلی شي امریکا ته نو هغه پروګرام شروع کو خلک دلته چې هغه خلک سره مدد کولی شي چې هغه هومانیټریان پرول درخواست کولی شي دغه خپلوان له. So with these over 80 volunteers, we've submitted over 400 applications for humanitarian parole since the beginning of September. Our first application was submitted in the first week of September. And these are applications for 50 applicants who are Connecticut residents. And we have a wait list of over 250 people who are Connecticut residents who are waiting for assistance for humanitarian parole applications, which each of these people represents multiple beneficiaries in Afghanistan or abroad, some are in Pakistan, which means there's about 8 beneficiaries on average for each Connecticut resident that we've helped so far in our process. And we are operating on mostly a first come, first serve basis, but we've also been prioritizing into different categories. So prioritizing family reunification for people who have spouses or minor children who are still abroad.
طوری که ذکر کردن آیریس 80 نفر دولت طلب داره که برای اپلیکیشن های یومانیتریان پرول اپلای میکنه و تا فعلا 200 اپلیکیشن فرستادن به USCIS که این 200 اپلیکیشن از 50 فامیل بوده و فعلا 250 فامیل به لیست انتظار منتظرن تا نوبت اینا برسه و اپلیکیشن اینا درخواستی اینا برای این فامیل اینا از طریق یومانیتریان پرول از طریق آیریس پرش و فرستاده شه و طوری که میدونیم برای هر شخص باید یک فرم درخواستی جدا پر بشه. هر کدام از این فامیلا چندین عضو میخواهند که بیارن، به مخاطر بیشتر از 250 اپلیکیشن وجود داره. در کل آیریس فرمای درخواستی به طریق هر کسی که اول درخواست کمک بکنه از آیریس به مو طریق به USCIS میفرسته، اما در بعض شرایط استثناء قائل میشن برای کسایی که اگر همسر اینا به افغانستان مونده باشه یا کدام طفل زیر سن دارن که به افغانستان مونده باشه، فرمای درخواستی از اونا جلوتر از بقیه پر میکنن. Thanks, Eli. Are you all set? Oh, I was waiting for the second translation. Oh, I'm sorry, that's my fault. My apologies. My apologies. It's okay. Okay. نو في الحال هغې مدد کې خلک سره چې هغې هیومانیټریان پرول درخواست کولی شي، خو في الحال هغې سره به د هغې سره دومره خپله کسان نشته، صرف تقریبا 50 کسان دي چې هغې لکه درخواست ته ګوري، خو تقریبا دلته به آیریس طرف نه هغې تقریبا ګوري چې هر کس له چې هغې هیومانیټریان پرول درخواست کوي هغې له تقریبا یو کس له هغې غواړي چې تقریبا 8 کسان یا 8 خپلوان د افغانستان راتلی شي، او هغې ګوري ورته چې څوک له ډېر ضرورت پکار دی او څوک مخکې کې او په دې باندې ګوري چې لکه کو زنانه ده په افغانستان کې یا کو ماشومان دي ورسره او که هغې ته ډېر نقصان دي، بیا هغې دې ته هم ګوري چې څوک سره به مدد کولی شي یا څوک سره لږ صبر کولی شي، نو که هغې ته لر شي هغې به در سره مدد وکړي هیومانیټریان پرول درخواست کوله. And I'll just wrap up by saying that we haven't received any decisions on these more than 400 applications, whether positive or negative. We haven't received any decisions, and we're still working on humanitarian parole applications, but we are starting to turn our energies towards recent arrivals from Afghanistan and offering them consultations and assistance so that they can find a way to stay here. در پایان طوری که ایلای گفت از این 200 تا فرمی که تا فعلا پر کردن از هیچ کدام جواب نگرفتن، یعنی تا فعلا منتظرن که USCIS جواب قبولی یا رد بده و پروسه انتظار یا کمی طولانی است. هغې له مدد کې چې هیومانیټریان پرول درخواست سره مدد وکړي، خو فی الحال هغه کسان چې اوس راغلي دي د افغانستان نه هغې اوس هغې له توجه ورکړي چې هغې سره مدد وکړي چې هغې څنګه دلته مستقل پاتې شي په نسبت د هیومانیټریان پرول درخواست له. Thank you so much, Eli. And before I thank everyone, I wanted to encourage the presenters to look and see if there are any other questions they want to answer before we close. And I think based on the information that I'm hearing, I think we should do another presentation on asylum. We are going to post the recording and the slides. So please look in the chat for that email if you're interested. Can I just wait for the translators on that one? And I have 2 more items, and then we'll let you go. I think Libya has to go. I just want to see if Aladdin, can you do Pashto too, or we can ask someone else from the audience if they can do Pashto for us instead.
I mean, my pitch to ability is a little bit. Farishta, I can stay and just translate the last thing. Okay, thank you. I'll Sorry just about stay. that. Thank It's okay. Okay, so I'm just going to keep going. So just 3 points. I think we'll do a presentation on asylum. I just want to emphasize you have a year when you arrive to apply for asylum. So everyone should be thinking about the day they arrived and really think about putting in the asylum application within a year. Think about what documents you need now. And if you should apply for free legal services, but often there are not enough. So if you are able to consult with a lawyer, you should think about doing that. That is for people who are already here. Sorry, Aladdin. Do we want to interpret just that part? I think it's all because I think it's also important to emphasize that when we talk about a 1-year deadline, there's no benefit to filing right now this minute. It's better to take the time to collect the documents, and many people are in a position where they wouldn't be filing until this summer when they have all their documents together, their whole application together, and it is better off to take the time to be prepared, find an attorney, collect your documents. We have seen people who have filed and haven't provided any supporting documents, for example. It's better to talk to someone before making that filing. And if you have to do it closer to the 1-year deadline, then do it if it allows you to have a better application. Is it for asylum? For asylum. So usually with asylum, there's a 1 year, there's an exception if you have extraordinary circumstances or change of circumstances. But if we don't need people to file this today or this month. If waiting will allow them to have a better case. برای کسایی که میخوان از طریق پناهندگی که به امریکا اومدن میخوان اپلای کنن، به مدت 1 سال وقت دارن که تا 1 سال از روزی که وارد امریکا میشین برای اسایلوم یا پناهندگی ثبت کنین. فعلا ضرورت نداریم به محض رسیدن به امریکا اپلای کنین برای اسایلوم. بیشتر اینه که منتظر باشین و تمام شواهد و اسنادی که دارین جمع آوری کنین، با وکیل مدافع اگه دارین بشینین حرف بزنین، بعداً اپلای کنین، چون در اون شرایط احتمال قبول شدنی بیشتره. طوری که کارولین هم گفت بعضی از پناهنده‌جوها برای طریق اسایلم اپلای کردن بدون اینکه کدام سندها و اینا رو بفرستن. در اون شرایط مدت زمانی که منتظر میبونین و بعدش هم اپلیکیشن شما رد میشه. پس بهتر اینه که صبر کنیم و سندها و شواهد رو جمع آوری کنین، بعداً طی این مدت 1 سال مثلا در تابستان یا بعد از تابستان میتونین اپلای کنین برای اسایلم. Eu și mă răzvai și mă băbăl dasi shanti presentation locu da asylum baraki o ci roresi ameriketa tasu sara takriban yo kale ci asylum la درخواست ورکړی شي او پکار نه دی چې एकदम درخواست ورکې اسایلم له ځکه چې تاسو به مخکې ډاکومنټس راټولې ثبوت له او کو تاسو سره دا ډاکومنټس نشته او ډیر زر لکه اسایلم له درخواستو کې بیا خاص کر هغې به درته انکار وکړي. نو لږ ټایم واخله او که اوس راورسېدې امریکا ته لږ کوشش وکړه چې دې ګرمۍ له یا را روان کال کې اسایلم درخواست وکړي. خو دومره به جلدي کې هم مه کوه، خو هغه ضروري ډاکومنټس په کار یې دله چې ثبوت ورکړي هغې له. Oh, sorry, I had one thing. The asylum, sorry, I forgot to say the lawyer part. Asylum, لکه مدد کول کې درخواست کول کې بغیر پیسې لکه وکیل ملاولی شي، خو هغې سره دومره نشته. نو کیدای شي هغې سره څوک لکه اسې وکیل نشته چې مدد در سره کولی شي. نو که پیسې در سره شته چې وکیل
لوار کې اسایلم درخواست کول مدد کې نو دا به ډیر کوشش وکړي در سره او ډیر مدد به وکړي در سره. And we can touch on this more in the next session, but I think if you are working with someone, make sure you are working with a reputable lawyer or someone who is accredited with immigration. If you have doubts as to whether this is a good lawyer, a accredited person with immigration, you can contact some of these organizations like Siri, Caroline, and Iris to get assistance, and obviously Elena's Light to ask if you have doubts. But be careful, because there are people who are not accredited representatives of immigration or lawyers, and you want to be careful that you are aware of this and are making sure that if you are working with a lawyer that it is a lawyer. در وبینار بعدی که خواهیم داشت در موضوع اسایلم بیشتر گپ میزنیم، اما اگر در طی مدت با کدام وکیل مدافع کار میکنین از این مطمئن باشین که یعنی خودتون مطمئن کنین که این وکیل مدافع با اعتباری است و با USCIS در ارتباط. اگر مطمئن نیستین راجع به شخصی که میخواین با او کار کنین و وکیل مدافع شما باشه، بهتر اینه که با یکی از این مراجع مثل سیری یا هیاس یا حتی الیناز لایت در ارتباط بشین و کمک بخواین تا ببینین شخصی که با او قرار کار کنین و وکیل مدافع شما بشه آیا یک وکیل مدافع معتبری هست و میتونه کارش رو انجام بده یا نه. او ډیر خیال وکړئ چې هغه وکیل چې تاسو واخلئ مدد له درخواست کول اسایلم ته خیال وکړئ که دا لکه اصلي وکیل دی یا لکه پیژنې چې څه به پکار یي اسایلم له، یا کو او لږ خیال کوه چې دا لکه نقلي وکیل نه دی چې لکه پته ورته نشته چې څنګه به در سره مدد کړي، او که څه شک در سره یي چې دا لکه وکیل لکه صحیح نه دی، بیا دا مختلف ارګنایزیشنز چې مونږ لیکلي دی به لکه سیری یا آیرس یا الیناز لایت هغوی به در سره مدد وکړي چې لکه اصلي وکیل عمومي او هغوی به در سره صحیح مدد وکړي. Great. And I just wanted to thank Elena's Light, Fareshta, Caroline of Iris, Jessica of Hyas, and oh my gosh, I forgot to thank the people who worked the hardest tonight, our translators. Wow, thank you so much. Thank you all for coming, and we'll find a way to get you information about our upcoming webinar on the next installment. Thank you. There's a comment in the chat about email address. Is it from Versha? Who's gonna send the recordings out? It's actually, yeah, so it's going to be from the development email. I'll post it in the chat right now. Thank you. And Sheila, I'm with Siri, not with Iris. Oh, did I say Iris? I meant to say thank you to Eli. Eli, thank you so much wherever you are. Thank you, Caroline. Okay, and sorry, went over. Thank you all so much for staying a half an hour beyond time. Wow. Much obliged. Thank you. Thank you, Jessica. Thank you all, and thank you to the interpreters. Can you stop recording, please?